Antes de comenzar esta historia, quiero que hagas algo por mí. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este documental. Y es increíble ver cómo una sola historia puede conectar a personas de todo el mundo. Y cream. La que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creas sobre la crianza, la disciplina y el verdadero significado de fortaleza en un niño. Porque hoy exploramos una verdad incómoda que muchos evitan discutir. Porque los padres españoles parecen crear hijos más fuertes, más seguros y más resilientes que muchas familias estadounidenses? Y lo hermoso a través de un relato que comenzó como un simple intercambio cultural, pero terminó revelando una diferencia profunda entre dos mundos. Esta historia se volvió viral porque sorprendió a todos. Educadores, psicólogos, padres y jóvenes. Y no es solo una comparación superficial. Es una ventana hacia dos modelos de crianza que chocan, se complementan y, finalmente, nos muestran que la fortaleza de un niño no nace del azar, sino de una cultura. Así que ponte cómodo, respira hondo, porque lo que descubrirás hoy podría transformar tu manera de ver la familia, la responsabilidad y la formación del carácter. Nuestra historia comienza con Lucas Bennett, un joven maestro estadounidense de 32 años que decide aceptar una beca para trabajar como asistente educativo en Madrid durante un año. Lucas, nacido y criado en un suburbio tranquilo de Colorado, siempre había creído que la crianza moderna estadounidense era el estándar ideal. Proteger a los niños, evitar las frustraciones, resolver los problemas y asegurar que todo a su alrededor fuese lo más cómodo posible. Su filosofía era simple. Un niño feliz es un niño que sufre poco. Sin embargo, esa visión estaba a punto de explotar frente a sus ojos. Cuando Lucas llegó a España, esperaba encontrar una cultura relajada, ruidosa y centrada en la familia, lo cual era cierto. Pero lo que no esperaba era descubrir un estilo de crianza que combinaba cariño con exigencia, libertad con responsabilidad, y autonomía con disciplina. Todo comenzó en su primer día en el Colegio San Aurelio, un centro educativo ubicado en un barrio común madrileño. Lucas observó cómo los alumnos llegaban solos al colegio, caminando sin sus padres, cargando mochilas pesadas y saludándose con un air sorprendentemente maduro. Algunos incluso cuidaban de hermanos menores. En Estados Unidos, Lucas estaba acostumbrado a padres que esperaban en el coche hasta ver entrar físicamente al niño por la puerta de la escuela. En España, notó algo diferente. Aquí confían en sus hijos, pensó. Y esa sola observación fue el inicio de un viaje que lo revelaría porque la fortaleza emocional de los niños españoles es reconocida en muchas evaluaciones educativas internacionales. Lucas no tardó en vivir su primer choque cultural. Durante una clase, Mateo, un niño de 10 años, vivaz y algo impulsivo, olvidó traer su cuaderno de matemáticas. En Estados Unidos, Lucas habría esperado que el maestro llamara a los padres, enviara un recordatorio por correo electrónico o incluso permitiera que el niño hiciera la actividad sin cuaderno para no generar estrés. Pero la profesora española, la señora Jimena, simplemente le dijo a Mateo con firmeza. Pues tendrás que arreglar telas, cariño. A ver cómo lo solucionas. No había regaños humilantes, pero tampoco había rescates. Mateo pensó un momento, pidió hojas sueltas a sus compañeros, organizó la actividad por su cuenta y terminó trabajando incluso con más concentración. Lucas estaba desconcertado.
Como era posible que un maestro dejara que un niño enfrentara las consecuencias de su olvido, sin dramatizar? Pero aún más sorprendente fue la reacción de Mateo al final de la clase. Se acercó a la maestra y le dijo: Gracias, prof. Mañana no es mi olvida. La señora Jimena sonrió con orgullo. Lucas sintió algo removerse dentro de él. En Estados Unidos, muchos padres habrían protestado por una situación así, acusando al maestro de falta de empatía o estar innecesario. Pero en España, parecía existir un entendimiento tácito entre escuela y familia. Los niños necesitan responsabilidad para crecer. Ese día, Lucas comenzó a preguntarse si su idea de protección no era, en realidad, una forma sutil de fragilidad. Con el tiempo, Lucas empezó a pasar más horas con las familias de sus estudiantes, especialmente con los padres de Mateo, quienes solían invitarlo a merendar los fines de semana. La familia de Mateo vivía en un piso modesto, pero lleno de vida. Olor a comida casera, risas, discusiones, debates, música y rutinas claras. Lo que más sorprendió a Lucas fue observar cómo los padres de Mateo trataban a su hijo como un miembro funcional de la familia, no como el centro del universo. Mateo tenía tareas domésticas diarias: poner la mesa, ordenar su cuarto, ayudar a preparar la cena los viernes y incluso acompañar a su abuela al mercado los sábados por la mañana. No eran labores impuestas con dureza, eran parte natural de la rutina familiar. Cuando Lucas preguntó por qué Mateo tenía tantas responsabilidades para ser tan joven, la madre respondió con una serenidad que lo dejó sin palabras. ¿Por qué ese no aprende a ser útil ahora? Cuando lo hará? La vida no espera. En Estados Unidos, Lucas estaba acostumbrado a casas donde los niños tenían horarios llenos de actividades deportivas pero ninguna obligación doméstica. Ali, los padres evitaban pedir ayuda para no cargar al niño con responsabilidades. Pero en España, las familias parecen creer que la fortaleza crece desde la contribución, no desde la comodidad. Lucas comenzó a notar que Mateo no solo era más disciplinado, también era más seguro, más hábil y sorprendentemente maduro para su edad. Y esto despertó en Lucas una mezcla de admiración y envidia. La revelación más profunda llegó cuando Lucas acompañó a la familia de Mateo a una pequeña excursión en la Sierra de Guadarrama. Durante la caminata, Mateo tropezó con una roca y cayó al suelo, raspándose la rodilla. En Estados Unidos, una caída así habría provocado alarma inmediata. Detener todo, revisar la herida con obsesión, tal vez cancelar la actividad. Pero los padres de Mateo reaccionaron de una forma que dejó a Lucas paralizado. El padre se acercó, revisó la herida rápidamente y dijo: No es nada, campeón. ¿Puedes seguir? Mateo, con los ojos humidos pero decidido, respondió: Sí, papá. Solo entonces la madre sacó una pequeña botella de agua, limpió el raspón y dijo: Venga, seguimos. Esto te hará más fuerte. No hubo dramatización, ni gritos, ni exageraciones. Hubo calma, confianza y un mensaje claro. El dolor es parte de crecer. Lo más sorprendente fue que Mateo, lejos de deprimirse, se sintió orgulloso de haber continuado. Lucas observó aquella escena como si viera otro planeta. Se dio cuenta de que, mientras en Estados Unidos se intentaba proteger a los niños de todo malestar, en España se les enseñaba a manejarlo. Y esa fue la primera vez que Lucas comprendió que la fortaleza no nace en momentos de comodidad, sino en los instantes en los que la vida exige resiliencia. A medida que avanzaban las semanas,
Lucas empiezo a notar un patrón que esi repicia en casi todas las familias españolas que conoce. No era solo Mateo. Era prácticamente cada niño del colegio. En el parque, los chavos jugaban fútbol sin supervision constante. Resolvían discusiones entre ellos sin la intervención inmediata de los adultos y se movían con una autonomía que, en Estados Unidos, sería considerada peligrosa. Lucas recordaba como, en su escuela de Colorado, los maestros debían vigilar cada juego, prevenir cualquier conflicto y leer formularios de incidentes por golpes menores. En Madrid, los adultos observaban desde lejos, dándoles espacio para experimentar. Un día, Lucas presenció como dos niños discutían acaloradamente por una pelota. En Estados Unidos, un adulto habría intervenido en segundos para evitar estrés emocional. Pero aquí, los padres miraban atentos sin acercarse. Los niños discutieron, negociaron y finalmente se ofrecieron turnos. Problema resuelto. Lucas se sorprendió al ver que el conflicto no debilitó la amistad, la fortaleció. Ellos aprenden a convivir, lo explicó la profesora Jimena. En España, creemos que los niños deben aprender a gestionar sus propios problemas antes de que la vida les dé problemas mayores. Lucas comenzó entonces a comprender algo profundo. Mientras que en Estados Unidos se cultiva la protección, en España se cultiva la competencia emocional. Y esta diferencia parecía en flor directamente en la madurez, la seguridad y la resiliencia de los niños. Por primera vez en su vida, Lucas se preguntó si la fragilidad emocional en muchos adolescentes estadounidenses no sería consecuencia de un exceso de protección temprana. Una tarde, durante una reunión escolar, Lucas escuchó una conversación que lo dejó pensando durante días. Un grupo de padres españoles comentaba que sus hijos iban solos al colegio. Haitian recados y tomaban decisiones sencillas sin ayuda. Una madre contó que su hija de 11 años ya sabía cocinar platos básicos y que la dejaban preparar la comida algunos domingos. En Estados Unidos, Lucas sabía que eso sería visto como irresponsable o incluso peligroso. Ali, los niños crecen protegidos de cualquier tarea que pudiera implicar riesgo o esfuerzo significativo. Pero en España, la actitud era distinta. ¿Cómo aprender si no lo hacen ellos mismos? Decía un padre con orgullo. Lucas comparó esto con sus propios recuerdos. Su madre le hacía todo, desde preparar la mochila hasta recordar cada obligación. Cuando empezó la universidad, sintió un shock profundo al descubrir que no sabía administrar solo. Y comprendió que esta experiencia era común entre muchos jóvenes estadounidenses. En cambio, los niños españoles parecen adquirir habilidades prácticas desde pequeños, desarrollando una sensación de competencia personal que Lucas nunca había sentido a su edad. Esa noche, reflexionó en su pequeño apartamento alquilado sobre la diferencia entre proteger y preparar. Estados Unidos, pensó, prepara a los niños para ser seguros, pero no siempre para ser autosuficientes. España, en cambio, parece prepararlos para enfrentarse a la vida real desde temprano. Y esa simple observación lo marcaría para siempre. La mayor evidencia de ese contraste llegó durante una actividad escolar al aire libre llamada Día de la Autonomía. Lucas pensó que sería una jornada normal, pero lo que vivió le cambió la perspectiva. La actividad consistía en que los estudiantes organizaron por sí mismos una serie de retos físicos, creativos y colaborativos sin intervención adulta. Tenían que planificar rutas, resolver pistas, administrar recursos y enfrentar pequeños obstáculos.
La única regla era clara. Los profesores solo intervendrían si había un peligro real. Lucas observaba asombrado mientras niños de 9 y 10 años discutían estrategias, tomaban decisions, cometen errors y los corrigen. En un momento, un grupo tomó una decisión equivocada y terminó dando un rodeo largo. En lugar de quejarse, los niños se rieron y empezaron a reconsiderar su plan. Lucas pensó en cómo sus alumnos en Estados Unidos habrían reaccionado. Frustración, llanto o incluso llamadas a los padres. Aquí, sin embargo, los errores eran parte del juego. La profesora Jimena se acercó a Lucas y, con una sonrisa tranquila, le dijo: La autonomía también es un músculo. Si no se ejercita, se atrofia. Esas palabras se clavaron en su mente. Aquella actividad demostró que los niños españoles no solo eran más independientes, sino también más resilientes ante la frustración. A diferencia de muchos estudiantes estadounidenses, estos niños no evitaban la dificultad. La veían como un desafío natural. Y Lucas empezó a entender que la fortaleza no es un talento, sino una construcción diaria. El punto de inflexión emocional para Lucas llegó una mañana lluviosa cuando encontró a Mateo sentado solo en el patio, respirando profundamente. ¿Qué pasa?, le preguntó Lucas preocupado. Mateo confesó que había discutido con un amigo y que estaban pasando por un mal momento. Lucas pensó inmediatamente en ofrecer consuelo, mediación o incluso hablar con el otro niño. Pero antes de que pudiera decir nada, Mateo añadió: Mi madre dice que aprender a arreglar las cosas por mí mismo me hará fuerte. No tengo que querer siempre a los adultos. Lucas sintió un golpe directo en el pecho. Recordó cómo, en Estados Unidos, cualquier conflicto infantil se trataba como un problema grave que requería intervención inmediata. Los niños casi nunca resolvían nada solos. Pero aquí estaba Mateo, un niño de 10 años, enfrentando su malestar con madurez emocional. Minutos después, su amigo se acercó, hablaron, se escucharon, se pidieron perdón y siguieron jugando. Todo sin intervención adulta. Lucas observó en silencio, con una mezcla de asombro y tristeza. Asombro al ver la capacidad emocional de los niños españoles. Tristeza al pensar en cuanto se infantilizaba a los niños estadounidenses en comparación. Por primera vez, Lucas sintió un vacío interior. Quizá nosotros les quitamos oportunidades de crecer, pensó. Ese día comprendió que la fortaleza emocional no nace del consuelo constante, sino de permitir que los niños enfrenten momentos incómodos. Y esa lección lo acompañaría para siempre. Semanas después, Lucas tuvo la oportunidad de visitar una casa rural junto a varias familias del colegio. Ali presenció otro elemento característico de la cultura española: la importancia del grupo. En Estados Unidos, la crianza suele ser individualista. Cada familia tiene sus propias reglas, su propio hogar, su propio estilo. Pero en España, Lucas vio como las familias funcionaban casi como comunidades. Los niños jugaban juntos, comían juntos, se corrigen mutuamente y recibían orientaciones no solo de sus padres, sino de cualquier adulto cercano. Un niño se comportaba mal, y era el tío de otro quien lo corrigía. Una niña se caía, y cualquiera la ayudaba. No existe esa idea estadounidense de solo yo puedo disciplinar a mi hijo. Aquí, la crianza era compartida. Lucas se sorprendió al ver cómo los niños parecían ser seguros en ese ambiente amplio y colectivo. No dependían de una sola figura adulta. Se sentían pertenecientes a un grupo que los respaldaba.
La profesora Jimena lo explicó que este tejido social es una de las razones por las que los niños españoles suelen desarrollar seguridad emocional. No se sienten solos, y presionados a destacar individualmente. En Estados Unidos, pensó Lucas, muchos niños crecen con la carga de demostrar que son especiales, únicos, sobresalientes. En España, en cambio, crecen con la idea de que forman parte de algo más grande. Y esta diferencia cultural era, sin duda, otra raíz de la fortaleza que Lucas veía en ellos. Mientras más convivía con las familias españolas, más evidente se hacía para Lucas una diferencia fundamental. En España, los niños no eran tratados como frágiles. Un ejemplo claro ocurrió durante una fiesta local del barrio. Los adultos conversaban animadamente mientras los niños corrían, trepaban, jugaban y chocaban entre sí sin supervisión estricta. Una niña cayó al suelo y se raspó la mano. Lucas se levantó de inmediato para ayudarla, pero su madre luego primero miró la herida y dijo con tono tranquilo. No pasa nada, cariño. Sacudelo y sigo jugando. La niña obedeció sin lágrimas. Lucas quedó desconcertado. En Estados Unidos, la queda habría interrumpido toda la actividad. Hielo, desinfectant, pañuelos, preocupación excesiva y un probable regreso a casa. Pero aquí, la reacción de la madre transmite un mensaje claro. Eres capaz, no estás en peligro. Lucas reflexionó profundamente. Se dio cuenta de que, mientras los padres estadounidenses a menudo amplifican la sensación de riesgo o dolor, los españoles la minimizan para no generar miedo. Y ese simple gesto educativo produce una diferencia enorme. Si un niño aprende que una queda es una tragedia, temerá intentarlo de nuevo. Si aprende que es solo un momento incómodo, desarrollará resiliencia. Lucas comenzó a entender que la fortaleza emocional se construye desde la interpretación que los adultos hacen de los eventos pequeños. No es la queda la que forma al niño, sino lo que el niño entiende partir de la reacción adulta. Y en España, esa interpretación parecía estar orientada a fortalecer, no a asustar. Otro aspecto que marcó a Lucas fue observar cómo los padres españoles enseñaban a sus hijos a gestionar la frustración. Durante una tarde de juegos de mesa, Mateo perdió una partida y su cara se transformó en una mezcla de rabia y decepción. En Estados Unidos, Lucas sabía que muchos padres habrían permitido una segunda oportunidad inmediata o suavizado la derrota para evitar malestar. Pero el padre de Mateo hizo lo contrario. Perder también es importante, hijo. Aprende a felicitar al ganador. Mateo respiró, miró a su amigo y dijo, bien juego. Aunque su tono no era perfecto, lo intentó. Lucas observó fascinado como el simple acto de aceptar la derrota se enseñaba de forma natural, sin dramatismo. El padre luego añadió, si todo te sale bien, nunca aprenderás a mejorar. La madre intervino con tranquilidad. La frustración es parte del juego, parte de la vida. En ese momento, Lucas recordó cómo muchos padres estadounidenses respondían ante el llanto por perder. Cambiaban las reglas, daban premios de consuelo o evitaban los juegos competitivos con tal de que el niño no experimentara la sensación de fracaso. Pero al evitar el dolor emocional, también evitaban el crecimiento. Lucas comprendió entonces que los niños españoles no eran más fuertes por casualidad. Lo eran porque se les enseñaba a tolerar emociones incómodas desde pequeños. Y mientras más observaba, más evidente se volvía que la verdadera diferencia entre ambos modelos de crianza era la relación con la incomodidad. Un día,
La profesora Jimena invitó a Lucas a participar en una tutoría especial con un grupo de alumnos. El objetivo de la sesión era hablar sobre metas personales, dificultades y maneras de superar obstáculos. Lucas esperaba escuchar quejas sobre lo difícil que era estudiar o sobre lo injusto que era algún maestro. Pero lo que escuchó lo dijo sin palabras. Cada alumno habló de una dificultad concreta, matemáticas, timidez, problemas en casa. Y en lugar de buscar culpables, se centran en lo que podían hacer para mejorar. La profesora guiaba la conversación con preguntas del tipo: ¿Qué puedes controlar tú? Y ¿qué parte de este problema depende de tu esfuerzo? Lucas estuvo a punto de intervenir para suavizar alguna frase, pensando que podía ser dura para niños tan pequeños. Pero luego se dio cuenta de que ellos no lo percibían así. Para ellos, hablar de responsabilidad personal era normal. En Estados Unidos, Lucas recordaba tutorias líneas de quejas, donde los maestros terminaban modificando tareas o ajustando reglas para evitar que los alumnos sintieran presión. Aquí, en cambio, la presión moderada era vista como un entrenamiento emocional. Al final de la sesión, una niña dijo algo que dijo a Lucas pensativo. Me gusta cuando la prof nos habla claro. Así sé que tengo que hacer. Y esa frase capturó la esencia del modelo español. Claridad, responsabilidad y expectativas realistas. Lucas comprendió que, al no tratar a los niños como frágiles, se les daba la oportunidad de ser fuertes. La comparación entre ambas culturas se intensificó cuando Lucas recibió una llamada de su hermana en Estados Unidos. Su sobrino de 12 años había sufrido un colapso emocional porque había sacado una mala nota en un examen. Su hermana estaba angustiada. Había pedido una reunión urgente con el maestro, esperaba que repitieran el examen y estaba buscando un tutor privado. Lucas, escuchando desde Madrid, no pudo evitar reflexionar. ¿De dónde venía esa incapacidad de tolerar un revés tan común? Cuando lo comentó con la profesora Jimena, ella respondió: Una mala nota no es el fin del mundo. Aquí enseñamos a los niños a vivir con errores, no a evitarlos. Lucas pensó en Mateo y en la facilidad con la que aceptaba consecuencias. En Estados Unidos, una nota baja se convertía en un drama familiar. En España, era una oportunidad de mejorar. La diferencia más profunda no estaba en el rendimiento académico, sino en la percepción del fracaso. En Estados Unidos, pensó Lucas, el fracaso es un enemigo que debe evitarse a toda costa. En España es un maestro. Esa conversación cambió algo dentro de él. Por primera vez, Lucas sintió que su propio país tal vez ponía tanto énfasis en proteger a los niños de las emociones negativas, que les impedía desarrollar fortaleza emocional. Y preguntó cuántos adultos estadounidenses habían crecido sin aprender a gestionar la frustración, simplemente porque nunca les permitió sentirla plenamente en la infancia. El contraste alcanzó su punto máximo cuando, durante una reunión escolar, Lucas fue testigo de cómo los padres españoles recibían comentarios críticos sobre sus hijos. Un profesor mencionó que un alumno era distraído, otro que necesitaba mejorar su actitud, otro que debía esforzarse más. Lucas se preparó para ver reacciones defensivas, como ocurría a menudo en Estados Unidos. Pero no. Los padres escucharon con calma, tomaron notas y agradecieron al profesor. Trabajaremos en esto en casa, dijeron algunos. No se ofendían, no lo tomaban como un ataque personal, no buscaban excusas. Para Lucas, aquello era casi surrealista.
En Estados Unidos, muchos padres interpretaban cualquier crítica como un cuestionamiento a su estilo de crianza, o peor aún, como un insulto a su hijo. Pero en España, parecía existir un acuerdo cultural tácito. Los niños no son perfectos y deben trabajar en sí mismos. Ese simple reconocimiento permite un espacio educativo más honesto y menos emocionalmente cargado. Lucas pensó en lo difícil que sería aplicar ese modelo en su país, donde el miedo al juicio externo hace que muchos padres busquen proteger la imagen del niño, en lugar de fortalecer su carácter. Al salir de la reunión, Lucas se dio cuenta de que la verdadera diferencia no era que los niños españoles fueran naturalmente más fuertes, sino que estaban rodeados de adultos que no temían exigirlos, corregirlos y guiarlos con firmeza. Y entendió, con profunda claridad, que la fortaleza emocional es una construcción colectiva. Un día, Lucas fue invitado a una comida familiar en casa de los abuelos de Mateo. Aquella experiencia lo reveló otro pilar fundamental de la fortaleza emocional en los niños españoles: la convivencia intergeneracional. En la mesa, había 4 generaciones compartiendo el mismo espacio. Los niños escuchaban historias de los abuelos, ayudaban a servir la comida y participaban en conversaciones adultas sin ser excluidos. En Estados Unidos, Lucas recordaba que los niños a menudo comían aparte, entretenidos con tablitas mientras los adultos conversaban. Pero en España, los niños formaban parte activa de la dinámica familiar. Los abuelos contaban historias de tiempos difíciles, crisis económicas, trabajos duros, sacrificios familiares. Y los niños escuchaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Para Lucas, era sorprendente ver cómo los menores internalizaban la idea de que la vida no siempre había sido cómoda. Uno de los abuelos dijo algo que quedó grabado en la mente de Lucas. La comodidad es buena, pero si te acostumbras demasiado, te debilitas. Mateo escuchó atento. Lucas comprendió entonces que la fortaleza también se transmite culturalmente a través de narrativas familiares. En Estados Unidos, pensó, muchas historias duras se ocultaban para no traumatizar a los niños. En España, se comparten para enseñar. Y esa diferencia creaba una base emocional distinta. Los niños españoles crecen entendiendo que la vida incluye sacrificios, esfuerzo y resiliencia. Lucas sintió una mezcla de admiración y nostalgia, diciendo haber crecido con enseñanzas tan directas y auténticas. Con el paso del tiempo, Lucas quiso comprender más profundamente las raíces psicológicas de estas diferencias culturales. Empezó a entrevistar a educadores, psicólogos y orientadores del colegio. Una psicóloga llamada Clara lo explicó. La crianza española se basa en la idea de que un niño debe aprender a manejar el malestar temprano, porque el mundo no siempre será amable. Lucas pensó en cómo, en Estados Unidos, el enfoque predominante era evitar que los niños enfrentaran emociones desagradables. Clara continuó. Si un niño nunca experimenta frustración, cuando la enfrenta adulto no sabrá cómo procesarla. En España preferimos que el aprendizaje ocurra cuando todavía están protegidos, pero no sobreprotegidos. Esa distinción marcó a Lucas profundamente. Clara también señaló que muchos padres estadounidenses confunden amor con complacencia, mientras que en España se entiende que el amor incluye corregir, exigir y permitir errores. Lucas se dio cuenta de que, en su propia cultura, lo incómodo se ve como un peligro que se debe eliminar. Mientras que en España se ve como una oportunidad que se debe gestionar.
La claridad conceptual de clara illuminó todo lo que Lucas había observado en su día a día. Comprendió que la fortaleza no es un rasgo heredado, sino una competencia emocional que se entrena, exactamente igual que un músculo. Y en España, esos entrenamientos comenzaban desde la infancia, sin dramatismos, sin discursos, pero con constancia cultural. Lucas empezó a reconocer que la fragilidad emocional que veía en muchos jóvenes estadounidenses no era un defecto, era una consecuencia. Una experiencia particularmente poderosa ocurrió durante un viaje escolar a un pequeño pueblo en Castilla-La Mancha. Los estudiantes debían pasar 3 días fuera de casa, durmiendo en habitaciones compartidas y participando en actividades de campo. Lucas estaba seguro de que vería lágrimas y llamadas a casa, tal como sucedía en Estados Unidos. Pero ese equivoco. Los niños españoles, aunque emocionados y nerviosos, se adaptaron con rapidez. Durante la primera noche, uno de los pequeños, Adrián, lloró un poco porque extrañaba a sus padres. Lucas estuvo a punto de ofrecer llamar a casa, pero la profesora Jimena lo detuvo con una señal. Ella se acercó al niño, se sentó a su lado y dijo: "Es normal echar de menos, pero tú puedes con esto. Mañana lo verás de otra forma." Adrián asintió. Seco sus lágrimas y se quedó dormido. Al día siguiente, estaba sonriendo y participando como si nada hubiera pasado. Lucas quedó impresionado por la eficacia de aquella guía tranquila y firme. En Estados Unidos, un niño llorando habría sido devuelto a casa para evitar trauma emocional. Pero Lucas ahora veía que evitar la incomodidad impedía construir tolerancia emocional. Durante ese viaje, los niños cocinaron, limpiaron, resolvieron problemas en equipo y enfrentaron pequeños miedos. Lucas observó cómo la combinación de independencia y apoyo medido generaba una fortaleza visible. Y por primera vez entendió que la resiliencia no aparece espontáneamente. Se forja en momentos normales cotidianos, gestionados con equilibrio. A su regreso del viaje, Lucas sintió que algo dentro de él había cambiado. Ya no veía el modelo español como una curiosidad cultural, sino como una alternativa poderosa a la crianza hiperprotectora que conocía. Un día, decidió compartir sus reflections con la profesora Jimena, quien lo escuchó con atención. Cuando terminó, ella le respondió: "La diferencia es que aquí no creemos que la infancia sea un territorio libre de dificultades. Creemos que es el mejor momento para aprender a manejarlas." Lucas se quedó en silencio. Era una afirmación simple, pero contenía una sabiduría profunda. Jimena continuó: "Cuando evitamos que un niño se frustre, lo condenamos a que la vida lo golpee más fuerte después. Nosotros preferimos acompañarlos, no sustituirlos." Lucas pensó en su propia infancia. Cada queda amortiguada, cada error corregido por sus padres, cada dificultad evitada en lugar de enfrentada. Comprendió que había legado a la adultez sin herramientas sólidas para gestionar emociones difíciles. Y de repente, sintió una mezcla de tristeza y revelación. "Quizás los estamos debilitando sin darnos cuenta", susurró. Jimena asintió con una sonrisa suave. "No es culpa de nadie, Lucas. Cada cultura educa según sus miedos. En España tememos criar niños dependientes. En Estados Unidos temen criar niños heridos." Esa frase quedó resonando en su mente durante días. Lucas entendió que la fortaleza emocional no dependía de la nacionalidad, sino de las decisiones diarias de los adultos.
La transformación interna de Lucas alcanzó un punto decisivo cuando, al final del trimestre, recibió una invitación inesperada. Mateo quería que él asistiera a su ceremonia de entrega de un reconocimiento escolar. Pero el premio no era por sobresalir académicamente, ni por habilidades deportivas. Era un reconocimiento por resiliencia y actitud. Lucas se sorprendió. En Estados Unidos, premios así casi no existen. Se celebraban logros más visibles, cuantificables. Pero aquí, la fortaleza emocional era valorada como un mérito real. Durante la ceremonia, la directora habló sobre cómo Mateo había mejorado su manejo de la frustración, su capacidad de afrontar desafíos y su responsabilidad personal. Lucas sintió un nudo en la garganta. No por Mateo, sino por la revelación que aquello representaba. En España, la resiliencia no era un subproducto, era un objetivo educativo. Cuando Mateo subió al escenario, mostró una mezcla de timidez y orgullo contenida. Lucas lo miró y comprendió que ese niño estaba construyendo una base emocional sólida que lo acompañaría toda su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucas se preguntó cómo sería Estados Unidos si también celebrara la resiliencia en lugar de solo el rendimiento. Y esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, sintió que estaba aprendiendo más sobre educación, psicología y vida de lo que había aprendido en años de trabajo en su país. Con el paso de los meses, Lucas comenzó a notar cambios no solo en los niños, sino también en sí mismo. Sus propias reacciones evolucionaron. Antes, cuando veía a un niño llorar, su instinto inmediato era intervenir para resolver el problema. Ahora, esperaba unos segundos, permitiendo que el niño procesara la emoción antes de acercarse. Empezó a comprender, desde dentro, el valor del espacio emocional. Un día, durante el recreo, una niña tropezó y se rompió un lápiz favorito. Lucas sintió el impulso de consolarla y ofrecerle uno nuevo. Pero recordó lo aprendido y se limitó a preguntarle. ¿Qué quieres hacer? La niña respiró profundamente y respondió. Busco otro y sigo dibujando. Lucas quedó atenido por la simpleza y madurez de la respuesta. Entendió que, en España, los niños estaban acostumbrados a pensar no solo a recibirlas. Y esa transformación en su propia conducta lo sorprendió. Incluso fuera de la escuela, empezó a evitar la sobreprotección. Cuando veía a un niño en el metro balancear sin sujetarse, en lugar de alarmarse, observaba cómo aprendía a equilibrarse. Lo que antes veía como riesgo ahora lo entendía como aprendizaje. Lucas reflexionó una noche en su pequeño apartamento. Quizás la fortaleza emocional no es un rasgo cultural, sino una práctica cotidiana que cualquiera puede adoptar. Y por primera vez se preguntó qué tipo de padre sería él algún día. Y sería capaz de crear con esta nueva filosofía que estaba aprendiendo. La comprensión más profunda de Lucas legó durante una reunión informal con varios maestros veteranos. Ese día, sentados en una terraza madrilena, conversaban sobre educación, disciplina y autoestima infantil. Un profesor llamado Ramón, con más de 30 años de experiencia, dijo algo que resonó en Lucas como un trueno silencioso. La autoestima no se construye con halagos, sino con dificultad superada. Lucas se quedó inmóvil. En Estados Unidos, el discurso predominante era que los niños necesitaban refuerzo positivo constante para sentirse seguros. Pero Ramón explicaba que, si un niño solo escucha elogios, no desarrolla un criterio interno de valor.
depende de la aprobación externa. En cambio, superar un desafío real lo encina que su capacidad nace de sí mismo, no de lo que otros dicen. Nosotros no inflamos la autoestima, continúa Ramón. La dejamos que crezca sola. Lucas pensó en la cantidad de veces que él mismo había elogiado a estudiantes por cosas mínimas, creyendo que eso les daba confianza. Ahora entendía que aquel sistema podía producir niños que se derrumbaban ante la primera crítica real. La fortaleza, añadió Ramón mientras daba un sorbo a su café, no se encina. Se provoca. Ese concepto cambió la forma en que Lucas veía el aprendizaje. Empezó a interpretar cada pequeña dificultad como un entrenamiento emocional que moldeaba a los niños desde adentro. Y sintió una mezcla de admiración y responsabilidad al reconocer que los maestros, más que instructores, eran arquitectos de carácter. Poco después, Lucas vivió una experiencia que resumió todo lo que había aprendido. Se organizó una carrera escolar en la que los niños debían correr un circuito moderadamente exigente. Lucas notó que algunos estudiantes estaban nerviosos, otros emocionados, y varios parecían no tener confianza de poder completar el recorrido. En Estados Unidos, esta actividad habría estado acompañada por una cantidad enorme de reglas, advertencias y supervisiones estrictas para evitar cualquier tipo de malestar. Pero aquí, el ambiente era más relajado. Los maestros animaban, pero no forzaban, los padres observaban sin ansiedad. Durante la carrera, uno de los niños, Alejandro, cayó y se raspó la pierna. Lucas dio un paso hacia adelante para intervenir, pero se detuvo cuando vio que Alejandro se levantaba solo. Lo miró alrededor, respiró, y siguió corriendo con determinación. Cuando cruzó la meta, los otros niños lo aplaudieron no porque ganara, sino porque no se rindió. Lucas sintió un nudo en la garganta. Ahí está, pensó. Eso es fortaleza emocional. No era no care. Era levantarse y continuar. Después de la carrera, la profesora Jimena se acercó a Lucas y le dijo: Ellos aprenden más en una queda que en días éxitos. Y Lucas, mirando a los niños celebrando juntos, entendió que aquel sencillo evento contenía toda una filosofía de vida. La fuerza nace en la acción, no en la protección. A medida que el año escolar avanzaba, Lucas comenzó a recibir mensajes de sus amigos en Estados Unidos, preguntando cómo era vivir en España. Muchos comparten preocupaciones sobre la ansiedad creciente entre los jóvenes, la fragilidad emocional y la dificultad que tenían sus propios hijos para enfrentar problemas cotidianos. Lucas respondía con honestidad, explicando las diferencias culturales que estaba observando. Un amigo le comentó que su hija de 10 años había hecho un berrinche porque no ganó un concurso escolar, y que habían tenido que retirarla de la actividad para proteger su autoestima. Lucas pensó en los niños españoles quienes perdían, ganaban, discusión, se reconciliaban caen, se levantaban y seguían adelante sin convertir cada experiencia en un drama emocional. Empezaba a comprender que, en Estados Unidos, muchos padres estaban atrapados en un ciclo de protección bien intencionada que generaba consecuencias imprevistas. Les evitaban malestar, pero sin caer les impedían desarrollar tolerancia emocional. Lucas sintió una especie de tristeza reflexiva. Era como si todo un país hubiera malinterpretado el concepto de amor, confundiéndolo con suavizar cada obstáculo. Mientras escribía sus reflections, miraba por la ventana las calles de Madrid, líneas de niños llegando sin supervisión directa. Aquella imagen,
Niños siendo niños, aprendiendo a través de la vida real. Lupercia una metáfora perfecta de todo lo que había descubierto. Y comenzó a preguntarse si sería posible llevar esas prácticas de vuelta a su país. La oportunidad de poner a prueba ese pensamiento llegó cuando Lucas fue invitado a impartir un taller en la escuela sobre diferencias en estilos de crianza. Padres españoles y maestros acudieron con interés. Lucas, nervioso al inicio, comenzó explicando cómo en Estados Unidos la crianza estaba centrada en evitar el sufrimiento infantil. Luego contrastó con lo que había aprendido en España. La importancia de permitir que los niños enfrenten frustraciones saludables, desarrollen autonomía y sean parte activa del funcionamiento familiar. Los padres escuchaban con atención, pero fue la intervención de un abuelo la que dijo a Lucas sin palabras. El hombre levantó la mano y dijo, la vida es bastante dura. Si no les enseñamos a nuestros hijos a resistir desde pequeños, sufren más de mayores. El público asintió. Lucas sintió que aquel comentario resumía de manera magistral el corazón de la crianza española. Al final del taller, varios padres se acercaron para agradecer su perspectiva externa, mientras que otros expresaron curiosidad sobre cómo equilibrar amor y exigencia. Lucas se dio cuenta de que el diálogo entre culturas no debía ser una comparación competitiva, sino una oportunidad para aprender. Aquel taller marcó un antes y un después en su comprensión. La fortaleza emocional no era el resultado de una tradición mágica española, sino del compromiso cotidiano de una comunidad entera que entendía la diferencia entre proteger y preparar. Y Lucas, inspirado, empezó a pensar cómo podría aplicar estas lecciones cuando regresara a su hogar. La verdadera prueba del aprendizaje de Lucas llegó cuando, pocos meses antes de regresar a Estados Unidos, recibió la noticia de que su sobrino había abandonado su primer campamento escolar porque se sintió demasiado estresado al dormir fuera de casa. Su hermana lo explicó que decidió recogerlo de inmediato para evitar un trauma. Lucas escuchó en silencio, pero por dentro se removía un contraste intenso. Pensó en Adrián, el niño español que también logró la primera noche del viaje escolar, y que, con una guía firme pero tranquila, logró superarlo y disfrutar de la experiencia. La diferencia era clara. Su sobrino nunca tuvo la oportunidad de descubrir que podía con el miedo. Y esa noche, Lucas escribió en su cuaderno. En Estados Unidos salvamos a los niños del esters, pero sin caer les quitamos la oportunidad de fortalecerse. Mientras meditaba esas palabras, recordó la frase de la profesora Jimena. Acompañar no es lo mismo que rescatar. Y se dio cuenta de que, en su país, muchos adultos actúan movidos por el miedo propio, no por las necesidades reales del niño. Lucas sintió una mezcla de tristeza y determinación. Comprendió que su familia, igual que muchas otras, no estaba criando niños frágiles por falta de amor, sino por exceso del mismo. Y se prometió que, al volver, intentaría compartir lo aprendido. Porque ahora sabía que evitar la incomodidad no la elimina. Solo la aplaza para un futuro más difícil. Con el fin del curso escolar acercándose, Lucas observaba a Mateo con un cariño especial. Había visto al niño fallar, levantarse, esforzarse, discutir, disculparse, asumir tareas, resolver problemas y llorar cuando era necesario. Pero sobre todo, había visto a un niño convertirse poco a poco en un joven seguro y resiliente. Un día, Mateo se acercó a Lucas durante el recreo y le dijo, Prof, ¿sabe que me dijo mi madre?
Que ser fuerte no es no tener miedo. Yes seguir aunque lo tengas. Lucas se quedó mirando al niño, sorprendido por la profundidad de aquella phrase. Le pregunto si entendía lo que significaba. Mateo respondió, creo que sí. Significa que puedo con cosas difíciles. Esa respuesta, tan simple y tan poderosa, encapsulaba todo lo que Lucas había aprendido en España. En Estados Unidos, muchos adultos evitaban que los niños sintieran miedo, sin darse cuenta de que el valor solo existe cuando el miedo está presente. Aquel momento se convirtió para Lucas en una revelación final. Comprendió que la fortaleza no era un rasgo excepcional de algunos niños españoles, sino el resultado directo de una educación que no teme enfrentarse a las emociones humanas. Y sintió una especie de orgullo silencioso, como si hubiera participado en el crecimiento de Mateo, y también en el suyo propio. Porque Lucas no solo estaba observando un cambio cultural, estaba experimentando una transformación personal. El día de la despedida en el colegio se enroló luego más rápido de lo que Lucas esperaba. El gimnasio estaba decorado con carteles hechos a mano, y los niños corrían de un lado a otro preparando actuaciones y pequeños discursos. Cuando llegó su turno de hablar, Lucas se paró frente a alumnos, profesores y familias, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia. Comenzó agradeciendo la calidez con la que lo habían recibido, pero pronto se desvió hacia una reflexión más profunda. He aprendido mucho más de lo que he enseñado, dijo. He visto cómo se construye la fortaleza emocional día tras día, en pequeños gestos, en desafíos cotidianos, en momentos de frustración y superación. Algunos padres asintieron. Lucas continuó. En mi país, a veces confundimos proteger con impedir. Pero aquí he visto cómo ustedes permiten que los niños viven, sienten, tropicen, resuelven y crezcan. Hubo un silencio respetuoso. Lucas se dio cuenta de que estaba hablando no solo del modelo español, sino también de lo que decía para su propia cultura. Gracias, añadió finalmente, por enseñarme que la fortaleza no se impone. Se acompaña. Cuando terminó, una madre se acercó y le dijo, la educación es un espejo, Lucas. Solo tenemos que decidir qué reflejo queremos dar. Aquel comentario quedó grabado en su memoria, como una última lección antes de cerrar su experiencia en España. En los días previos a su regreso, Lucas paseó por los lugares que habían marcado su experiencia. La plaza donde veía jugar a los niños, el colegio con su murmullo constante de voces, las terrazas donde escuchó conversaciones llenas de sabiduría cotidiana. En cada lugar, recordaba un momento específico que le había enseñado algo sobre la resiliencia. Una tarde mientras caminaba por el Parque del Retiro, observó a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. El niño cayó varias veces, pero el padre no corrió inmediatamente a levantarlo. Le dijo, intentalo otra vez. El niño, entre lágrimas y determinación, se puso de pie y volvió a pedalar. Cuando finalmente logró avanzar varios metros sin caer, el padre sonrió, pero no aplaudió exageradamente. Simplemente dijo, ¿ves? Puedes hacerlo. Lucas sintió una emoción profunda. No era la queda lo que formaba al niño, en el éxito final. Era la convicción transmitida por el adulto. Tú puedes lograrlo, pero tienes que esforzarte. Y comprendió que ese mensaje, repetido en miles de formas en miles de hogares españoles, era el verdadero cimiento de la fortaleza emocional.
De pronto, Lucas se dio cuenta de que la varia consigo este aprendizaje por el resto de su vida. No como una historia ayana, sino como un cambio interno. Como un nuevo lente con el que interpretaría la educación y la infancia. Finalmente, llegó el día del vuelo de regreso. Lucas se sentó junto a la ventana del avión, viendo como el paisaje español se hacía pequeño bajo las nubes. Sentía una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que regresaba a un país donde la conversación sobre la salud mental infantil y la resiliencia estaba en pleno debate. Y ahora, después de su experiencia en España, tenía algo valioso que aportar. Durante el vuelo, abrió su cuaderno y escribió una última reflexión. La fortaleza emocional no es encina. Se vive. Pensó en Mateo, en los padres, en los maestros, en las quedas, en las pequeñas derrotas, en las conversaciones sinceras, en la confianza constante. Pensó también en su sobrino, y en tantos niños estadounidenses que crecen rodeados de amor, pero protegidos en exceso del dolor necesario. Lucas se preguntó si habría una forma de combinar ambos mundos. El cariño incondicional estadounidense con la disciplina emocional española. Y concluyó que sí, que ese equilibrio era posible, pero requería Valencia por parte de los adultos. Valencia para permitir que los niños sientan frustración. Valencia para acompañarlos sin rescatarlos. Valencia para confiar en su capacidad de crecer. Cuando el avión aterrizó, Lucas sintió que no regresaba igual. Llevaba consigo una convicción firme. Que los niños pueden ser fuertes, es el mundo adulto se atreve a permitirlo. Y supo que, a partir de ese día, él sería un sembrador de esa idea. El regreso de Lucas a Estados Unidos fue más desafiante de lo que imaginaba. Nada más llegar, notó una diferencia inmediata en el ambiente escolar donde retomó su trabajo. Había reuniones constantes sobre ansiedad infantil, charlas sobre autoestima frágil, protocolos estrictos para manejar frustraciones mínimas y un clima general de hypersensibilidad emocional. Lucas, aunque ahora vea estas dinámicas con otros ojos, evitó juzgar de inmediato. En vez de eso, decidió observar. Durante una de sus primeras clases, un alumno rompió accidentalmente un proyecto de manualidades. De inmediato, 3 niños comenzaron a llorar. La asistente entró en pánico y había quien proponía cancelar la actividad para evitar estrés innecesario. Lucas sintió un choque cultural tan fuerte que se quedó inmóvil por un instante. Recordó la queda de Mateo en la Sierra de Guadarrama, limpiándose la rodilla y siguiendo adelante sin drama. Recordó a los niños españoles resolviendo sus propios conflictos, aceptando errores, enfrentando desafíos. Y comprendió que ella no podía ver la fragilidad de la misma manera. Con suavidad, pidió a los niños que respiraran y les dijo: podemos arreglarlo juntos. No es el fin del mundo. Sus colegas lo miraron sorprendidos, pero los alumnos respondieron con calma. Lucas sintió que esa pequeña intervención representaba un comienzo. Un punto de inflexión. Era la primera vez que aplicaba en su país lo que había aprendido en España, y comprobó que funcionaba, aunque requería paciencia, y sobre todo, voluntad de cambiar el enfoque emocional con el que se trataba a los niños. Poco después, Lucas fue invitado por la directora del colegio a compartir sus aprendizajes internacionales en una reunión para padres. Él aceptó, consciente que su mensaje podría causar curiosidad, pero también resistencia. En la reunión, comenzó describiendo su experiencia en España.
Como los niños caminaban solos al colegio, como enfrentaban conflictos sin intervención constante, como participaban en tareas familiares y como ese les permitía experimentar frustración sin dramatizarla. Algunos padres escuchaban con interés, otros parecían inquietos. Una madre levantó la mano y preguntó, ¿No cree que eso es demasiado duro para los niños? Lucas respiró y respondió con calma. La dureza no viene de permitirles enfrentar dificultades. La verdadera dureza aparece cuando la vida los golpea y no saben cómo reaccionar porque nunca ese les permitió aprender. La sala quedó en silencio. Lucas continuó explicando que la fortaleza emocional no nace del sufrimiento innecesario, sino del acompañamiento inteligente. De permitir que los niños enfrenten realidades pequeñas antes de enfrentar realidades grandes. Para su sorpresa, muchos padres comenzaron a asentir. Algunos incluso expresaron alivio al escuchar una propuesta que equilibra amor con exigencia. Al finalizar la sesión, varios se acercaron diciendo que querían intentar cambios en casa. Pequeñas prácticas que fomentan autonomía y resiliencia. Lucas sintió una emoción profunda. Estaba sembrando una semilla. Y sabía que ese cambio, aunque lento, podía transformar generaciones. Un día, mientras revisaba tareas en la biblioteca escolar, Lucas escuchó a dos estudiantes discutir acaloradamente por un marcador perdido. Antes, habría intervenido rápidamente para evitar lágrimas o un conflicto mayor. Pero esta vez decidió esperar. Los niños discutieron, se expresaron, se acusaron, se defendieron, hasta que finalmente resolvieron el problema por sí mismos. Cuando terminaron, Lucas se acercó y les dijo, Estoy orgulloso de cómo resolvieron esto sin ayuda. Los dos niños lo miraron sorprendidos, pero sonrieron. Más tarde, un colega se acercó a Lucas y le preguntó por qué no había intervenido. Él respondió, porque si intervengo siempre, nunca aprenderán a intervenir por ellos mismos. Aquel comentario generó una conversación interesante entre los profesores. Algunos reconocieron que, sin darse cuenta, habían estado resolviendo problemas demasiado rápido, privando a los niños de oportunidades para crecer. Otros admitieron sentir miedo a que los padres se quedaran si los niños experimentaban frustración. Lucas entendió que el mayor desafío cultural no era enseñar a los niños, sino convencer a los adultos. Pero al mismo tiempo, sintió esperanza. Si los profesores podían cambiar, los niños también lo harían. Porque la resiliencia, como había aprendido en España, no se impone por decreto, se contagia. Y él ahora estaba actuando como un punto de contagio positivo dentro de su comunidad educativa. Alumnos mostraban más seguridad, menos lento por incidentes pequeños y mayor disposición a resolver conflictos sin recurrir de inmediato a los adultos. Algunos padres comentaron que sus hijos estaban más independientes en casa, más responsables y menos temerosos ante tareas nuevas. Lucas veía estos cambios con una satisfacción silenciosa. Pero su momento de mayor orgullo llegó cuando un alumno llamado Ethan, un niño particularmente ansioso, se acercó después de clase y le dijo, Prof, hoy me equivoco en matemáticas pero no pasa nada. Lo intenté otra vez. Aquella frase era casi idéntica a la que Lucas había escuchado innumerables veces en España. Y que ahora un niño estadounidense la pronuncia con tranquilidad, y convicción le pareció un milagro educativo. Lucas sintió un nudo en la garganta. No porque quisiera que Estados Unidos imitara completamente a España, sino porque entendía que la fortaleza emocional no era propiedad de una nación.
Era una capacidad humana universal. Si los adultos se atrevían a cultivarla. Esa noche, mientras preparaba lecciones, Lucas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que su país pudiera construir una cultura emocional más equilibrada. Hope de que los niños pudieran crecer con menos miedo y más fuerza. Y esperanza de que su experiencia en España no solo lo hubiera transformado a él, sino que pudiera transformar a otros también. La experiencia culminó de manera inesperada cuando, meses después, la misma directora del colegio le pidió a Lucas liderar un programa piloto de desarrollo emocional basado en prácticas internacionales. Él aceptó con entusiasmo. Pero antes de escribir cualquier plan, tomó una decisión. Llamaría a Mateo por videollamada. Cuando la pantalla se iluminó, y el rostro del niño español apareció sonriendo, Lucas sintió una mezcla de nostalgia y orgullo. Le contó que estaba aplicando muchas de las lecciones que aprendió en España, y que los niños estadounidenses estaban respondiendo bien. Mateo le dijo, Prof, yo sabía que usted podía hacerlo. Y añadió con una sonrisa pícara. Solo tenía que ser fuerte. Lucas rió, pero aquellas palabras lo conmovieron profundamente. Entonces comprendió algo esencial. La fortaleza emocional no solo transforma a quien la adquiere, sino a quien la enseña. Terminada la llamada, Lucas se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir el border del programa, con una convicción clara. No se trataba de copiar a España, sino de traer lo mejor de esa filosofía. La autonomía, la resiliencia, la responsabilidad, y adaptarla a su contexto. Mientras escribía, sintió que cerraba un círculo. Lo que empezó como un viaje laboral se había convertido en una misión de vida. Y supo que, de alguna forma, siempre le vería consigo la fuerza tranquila que había aprendido entre las calles, las familias y las escuelas de España. En las semanas siguientes, Lucas desarrolló el programa piloto con un objetivo claro. Enseñar a los niños a enfrentar retos pequeños para que, de adultos, pudieran enfrentar los grandes. Dividió las actividades en tres pilares. Autonomía, resolución de conflictos y tolerancia a la frustración. Inspirado en las prácticas españolas, incluyó ejercicios como permitir que los estudiantes organizaran actividades sin ayuda directa del maestro. Dinámicas en las que debían resolver desacuerdos sin intervención adulta y tareas que requirían paciencia y repetición para completarse. Durante las primeras sesiones, algunos niños se mostraron incómodos. Estaban acostumbrados a recibir ayuda inmediata, instructions claras y validación constante. Pero Lucas los acompañó con calma. Les recordaba, igual que Jimena en España. Intentalo. Estás más preparado de lo que crees. Con el tiempo, la incomodidad dio paso a la confianza. Los niños empezaron a mostrar conductas nuevas. Risas cuando algo no salía bien, perseverancia ante actividades difíciles, y una sorprendente colaboración entre ellos. Incluso los padres notaron cambios. Una madre comentó. Mi hijo siempre lloraba cuando las cosas no salían como quería, ahora lo intenta otra vez sin que yo le diga nada. Lucas sintió un profundo orgullo. Aquello ya no era solo un programa escolar. Era una filosofía de vida que empezaba a expandirse, demostrando que la fortaleza emocional no era un privilegio cultural, sino una habilidad universal. Una habilidad que podía enseñarse, aprenderse y transmitirse. El proyecto tuvo tanto éxito que el distrito escolar pidió a Lucas presentar los resultados en una conferencia nacional de educación. Él aceptó,
Aunque sabía que el mensaje generaría debate. En la conferencia, frente a cientos de educadores, comenzó diciendo: He visto dos mundos distintos. Uno que protege a los niños del dolor, y otro que les enseña a enfrentarlo. De inmediato captó la atención del público. Explicó cómo, en España, la fortaleza infantil no se construye con discursos, sino con experiencias reales. Quedas, conflictos, responsabilidades, frustrations, decisions sencillas. Y como esas mismas experiencias estaban desapareciendo lentamente en Estados Unidos. Mostró ejemplos concretos del programa piloto. Niños que resolvían conflictos solos, que aceptaban errors, que persistían ante dificultades. La audiencia escuchaba en un profundo silencio. Al final, concluyó con una frase que aprendió en Madrid. La resiliencia se enseña viviendo. Algunos educadores se emocionaron, otros se inquietaron, pero la mayoría entendió el mensaje. Se acercaron para pedir materials, ideas, estrategias. Lucas se dio cuenta de que lo que había comenzado como una observación personal se estaba convirtiendo en un movimiento. Y sintió una responsabilidad enorme pero hermosa. Llevar a su país una nueva forma de mirar a los niños. Una forma basada en la confianza, no en el miedo. En el acompañamiento, no en el rescate. En la fortaleza, no en la fragilidad. Y esa noche, después de la conferencia, Lucas recibió un mensaje inesperado de su hermana. Su sobrino había logrado pasar 2 noches completas en casa de un amigo sin lamer llorando. Creo que está cambiando, escribió ella. Intent de darlo resolver sus propios problemas como digest. Lucas sonrió emocionado. Aquella era la prueba de que incluso pequeños cambios podían producir grandes resultados. Recordó cómo los padres españoles confiaban en sus hijos incluso antes de que los niños confiaran en sí mismos. Y entendió que ese era el corazón de la resiliencia. Permitir que el niño descubra su fuerza, no imponérsela desde fuera. Pensó en Mateo, en la familia del niño, en las tardes compartidas, en las quedas de bicicleta, en los juegos sin supervisión, en los errores celebrados como oportunidades. Cada recuerdo era una lección. Lucas sintió una ola de gratitud por aquella cultura que lo había transformado sin pedírselo. Antes de dormir, escribió una última reflexión en su cuaderno. La fortaleza no crece en la comodidad, sino en el desafío acompañado. Nuestros niños pueden ser más fuertes de lo que imaginamos, si los dejamos. Mientras apagaba la luz, comprendió que su misión no había terminado. Apenas estaba comenzando. Porque ahora sabía que cada niño, sin importar país, idioma o contexto, tenía la capacidad de ser resilient, si tan solo los adultos eran suficientemente valientes para permitirlo. Con el paso de los meses, el programa de Lucas comenzó a expandirse a otras escuelas del distrito. Los maestros comparten resultados positivos. Menos ansiedad, más resiliencia, más autonomía y un ambiente escolar más sano. Pero el momento más significativo llegó cuando un periódico local publicó un artículo titulado La escuela que está cambiando la manera de criar a los niños. Lucas se sintió abrumado por la atención pública, pero también orgulloso. El artículo mencionaba cómo su experiencia en España había sido la chispa inicial. Y cuando Lucas leyó eso, su mente volvió a Madrid. Las calles llenas de vida, las conversaciones familiares, las quedas sin drama, los maestros firmes pero afectuosos, los niños autónomos y curiosos. Se dio cuenta de que lo que había aprendido ala no era solo un método, sino una forma de ver el mundo.
La fortaleza no era una imposición, sino una invitación. Y ahora, aquella invitación estaba llegando a cientos de familias estadounidenses. Un día, mientras caminaba hacia su auto, un padre así lo acercó. Gracias, le dijo. Mi hijo era tímido, dependiente ahora así atreva más cosas. Y está orgulloso de sí mismo. Lucas sintió un calor en el pecho. Ese simple comentario justificaba todo. El viaje, el aprendizaje, el esfuerzo por cambiar. Y entendió que la fortaleza emocional no solo transforma a los niños, transforma a todos los que los acompañan. Meses después, Lucas regresó a España para una breve visita. Al reencontrarse con Mateo, lo encontró más alto, más maduro, pero con la misma mirada viva. Pasaron por las calles donde habían compartido tantas conversaciones y recuerdos. En un momento Mateo le preguntó: Prof, ¿cree que los niños de su país serán más fuertes ahora? Lucas lo miró con una sonrisa tranquila y respondió: Creo que sí. Porque aprendí que la fortaleza no depende del país. Depende de cómo los adultos enseñamos a enfrentar la vida. Continuaron caminando hasta llegar a la orilla del río Manzanares, donde se sentaron a observar el agua correr. Lucas sintió una profunda paz. Comprendió que su viaje, que comenzó como una experiencia laboral, se había convertido en una transformación personal y una misión educativa. Miró a Mateo y pensó en todos los niños que ahora, gracias a pequeñas decisiones diarias, estaban aprendiendo a ser más fuertes. Gracias por enseñarme tanto, dijo Lucas. Mateo sonrió. Usted también me enseñó, prof. Y en aquel intercambio simple, Lucas entendió que la verdadera fortaleza emocional nace en las relaciones humanas. En la confianza, en el acompañamiento, en los desafíos compartidos. Mientras el sol caía sobre Madrid, Lucas sintió que cerraba un ciclo, y que, al mismo tiempo, comenzaba otro. Porque la fortaleza, como la infancia, como la vida, no es un destino final, sino un camino que se recorre un día a la vez.